Our study this afternoon is going to be on a mystical study on diabetes. Diabetes is a disease which has become a menace in the present generation. We want to see it in a deeper sense, to understand how it came about and what it is. Because without seeing some of these things, sometimes people will always talk about diabetes, and they'll just talk about it, and then when they are given medicine, then they think that's all about this disease, which is rampant and this present generation. First of all, before we understand anything of a disease, in mystic, first of all, we must understand how our body is and see it, so that by understanding it, then you can understand how the disease come about and the cure of that disease. So let us first understand about the body. The body as a microcosm. When you say a body, our body as a microcosm, the universe is macrocosm, meaning our body is a miniature of the universe. What we see from outside, or what we see, is what is inside ourselves. And the human body is a living image of cosmos. Cosmos is the whole universe. Cosmos is what we see. So our body is the living, or is a conscious cosmos. When we say conscious, is that the cosmos is us, but the cosmos is not conscious, it's unconscious. When you say unconscious, it doesn't have that understanding of man. But man is a living cosmos, which means he is conscious. The cosmos might not be conscious, but we are conscious. The cosmos is unconscious, but we are conscious. So, the blood in our body is as rivers. Ni kama mito hii unaona. The blood is as rivers. The cells are as cities. When we say our body has got blood which is flowing in our body. When you look at the cosmos, we see rivers of waters. So our blood, the way it flows in our body, are like rivers, the way we see them. We have cells. Cells are those tiny cells in our body. They are like cities. All what we see in cities. Cities are those busy places where life is concentrated. Those are the city. We have Nairobi, we have Thika, we have Kisumu. All cities are like cells in our bodies. So the harmonies are as messengers. So in these cities, there are messengers who operate between these cities. So the harmonies of these cells are like messengers. The messengers harmonizes. If you want to harmonize a certain city, you can send messenger from this city
to another city so that you can have harmony. You have seen the delegate coming from one city, they want to make peace. People going somewhere, they want to make peace. So that's how that the harmony of cell are like messengers who always are going to, who harmonize the cells in our body. So, just as in the heavens, the sun pours its light into all things. The sun that we see, it pours its light into all things. Everything in this world must receive the light. And if it doesn't receive the light, it's not going to be healthy. You all know about the plants. We cry when they don't get enough light. You plant it somewhere where there's no light, it is not going to thrive. It's not going to be healthy. So the sun pours its light in all things. So, in the body, the sugar of food is distilled sunlight that should enter every cell to ignite life. That is the most important thing I want you to understand. Naona Eric? Huh? The sugar of foods, sugar. You know, every food has sugar. There's nothing which doesn't have sugar. Although some has more sugar than others, but mostly all what we eat, there is sugar. There is ingredient of sugar. So in the body, the sugar of food is a distilled sunlight. So this sugar here is distilled sunlight. We have seen that when you come to the outward world, for any plant, for anything to thrive or to be in health, must receive the sun. So our sun in the body is brought by sugar. Sugar is the one which acts as the sun. Sugar is the one which acts as the sun. Sasawa. So in the body, the sugar of food is a distilled sunlight that should enter every cell to ignite life. Kwa hivyo lazima sukari iingie wapi? Kwa mwili. Sio kwa mwili. Sukari iko kwa mwili, umekula kitu, sukari iko kwa mwili, lakini ndio mwili ifanye vizuri, lazima sukari ignite kila nini? Kila cell. Kila cell lazima receive the sunlight. Lazima inatakiwa receive the sugar. Because the sugar ndio inaakti kama jua ya mwili. Which means ndio mwili upate life, lazima sukari ifanye nini? Isambae kwa kila cell. Isambae kwa kila cell ya mwili na ifurute kwa kila cell ya mwili, ndio yani ndio mwili uwe complete. Uwe complete na ndio mwili uwe na afya. Kwa hivyo hapa tunaona nini? Sukari ni nini? Ni kitu aina gani? Ya maana kwa mwili. Ni kitu ya maana sana kwa mwili. Sukari, sugar is very very important katika mwili. Najua kuna watu wanaenda wanawacha sukari tu kwa sababu wanasikia watu wanawacha, anafikiri sasa hiyo ndio nini? Sugar is very important. Although sugar is in everything that we eat. But what we take as sweeteners, hizo sasa unakuta ni kuongezea, lakini mwili iko vile na extract sugar in everything that we eat. Sawa? So, what causes diabetes? How does it come about? Na tumeona sukari
is very important katika mwili, na tumeona sukari ndio jua ya mwili, na tunaona every cell that this light, this sunlight which is sugar must enter every cell to ignite life. Lazima iende kwa every cell to ignite life. So when diabetes arises, this cosmic calculation is broken. Hapo ndio shida inatokea. This cosmic calculation is broken. Hapo ndio broken. Hapa tutaona how it is broken, ndio tuelewe diabetes inakuja namna gani. Because one thing, sukari is very important. Our cells need sugar. Yani sugar is our sunlight. Our cell can only give life when it receives the sugar. So wakati sasa inakuta sasa sukari imekuwa na ugonjwa wa sukari, nini hii ambayo imekuwa that now we are going to have diabetes? So when diabetes arises, this cosmic calculation is broken. The sweetness of the sun remains in the rivers of blood, but is refused at the gate of the cities. Look here, tumeona mwili inakaa kama yani iko na rivers na iko na cities. Na hii cities tumeona ndio zinakaa kama ndio the cells kwa mwili. Si ndio? Sasa hapa ndio shida inatokea. The sweetness of the sun ambaye ni sukari sasa remains in the rivers of blood. Unakuta tumeona these rivers of blood, wakati sukari, when sugar has gone to that rivers of blood, this sugar remains there in the rivers of blood, but it is refused in the cities, in the cell. Cells inakataa hiyo sukari. Cells inakataa sukari. Sukari iko, wewe umekula kila kitu, sukari iko, lakini imeenda kwa damu. Lakini cells ambazo zinatakiwa kukunywa hiyo sukari inakataa, ndio life ipatikane, udhurai vizuri na uwe na energy, cells zinakataa. So what happened? So the messengers are ignored or absent. Thus, there is abundance without reception. The messenger, which are the messenger? The messengers ambaye wana harmonize, ambaye wanapeleka report from one city to the other, wana harmonize, na wana harmonize namna gani? Wanapeleka report from one cell to the other. Unafanya ni the messenger are ignored. Which is this messenger? Or absent. Thus there is abundance without reception. Sasa kuna sukari nyingi sana kwa damu ambayo imekataliwa na cells. Manake hata messages ambayo wanaleta hiyo, wanatakiwa kutransmit hiyo sukari kwa cell, au messages wanafanya nini? Wamekataliwa. So the messages are ignored or absent. Thus there is abundance without reception, wealth without distribution. Unajua there is abundance without reception. Ni kama sasa in this city watu wanalia njaa, in a city watu wanataka chakula. Lakini hii chakula ikifika hapa iko hapa, there is abundance, lakini hakuna mtu anachukua hizo chakula. Lakini watu wanalia nini? Wanalia njaa. Chakula iko, imeletwa iko, lakini watu wanalia njaa katika this city. Wanalia njaa.
wanalia njaa. Thus there is abundance without reception, wealth without distribution. Utajiri lakini hakuna nini? It's not distributed. There is wealth without distribution. Sugar ni mingi, iko kwa damu, but there is no distribution. Inakuja tu inakaa. It's not distributed to the city, to the cells. Kwa hivyo inakaa tu. So what is sugar? Because we have seen that sugar acts like sunlight. At least it's better to understand something to do with sugar a bit so that we can go on. Sugar is condensed light. Sugar is condensed light. Wakati watu watakuja kuelewa that when you look at the sun, people have never understood that everything that we see has the sun in it. The sun is that, yani jua inawaka na inamulika hiyo kitu, which means hiyo kitu ikija kukua iko na jua wapi? Iko ndani yake. So the most, yani ile iko na jua mingi sana is sugar. That's why it is sweetness. Tukuja kuwa na sweetness is not just sweet because of at whatever. It means the sweetness of who? Of God. Sawa? So sugar is condensed light, crystallized fire. Is a crystallized fire. Mtu akiwa kabisa anasikia baridi na anataka apate joto, anatakiwa akunywe nini? Si sukari. Chai iko na sukari, si iko na joto. Yeah. Which means there is something with sugar which is energy. Hata wakati mtu amepata njaa sana na hana kuli chakula, anapatiwa glucose. Si ndio? Manake glucose inaenda direct kwa cells na life yani hiyo mtu anapata life. Kwa hivyo sugar is crystallized fire, energy. So in harmony it becomes the fuel of thought. Wakati imeharmonize vizuri sugar na inavutwa na the cell, it becomes the fuel of the thought, motion and even creation in the body. Hata motion, kufanya mambo ambayo inafanya sugar ndio inafanya kazi yote. Wakati inatumika vizuri na inavutwa na the cells vile inatakikana. But when the fire is overfed, or when the gates of transformation fall, it becomes destructive. So, lakini kama hii fire, because it has fire, sikiza, ni moto na inakaa kwa damu na kuna vile messages wanatakiwa kuipeleka to the cell ndio itumike. Sasa anasema kama, and it is energy, kama itakuja ikae kwa blood, na ikatae kuvutwa, kama imekuwa mingi na ni energy na ni nguvu imewekwa pale na imekaa kwa damu, that means imezidi, it becomes destructive. It becomes destructive. Manake sasa it is an energy imekuja imekaa kwa damu na it is yani na ni fire, it has a lot of energy. Sasa unakuta naye the cell zimeikataa mpaka imekuwa exist sasa kwa damu. Sasa hiyo the same sugar ambayo is sunlight to the cell na ndio ina gives the cell the life, na cell haitumii, inakuja inakuwa ni kana kwamba imekuwa rejected. Tumeona ni wealth lakini is not received, itakuwa tena destructive. Sasa hapo tunataka tuone vile diabetes inakuja. Sasa sawa? Cosmologically, this mirrors how any abundance without proper measure becomes chaos. Too much fire dries up the earth. Too much water drowns it. Diabetes is a body's image of cosmic excess
and blocked reception. Remember, diabetes is the body's image of cosmic excess. Cosmic excess, because this sugar is created by sun. It is cosmic excess. Ni excess umeipatia, na sio excess. Ni kwa sababu uko na shida, kuna there is something ambayo inafanya wewe the cells zako zikatae nini? Zikatae sukari. Sasa what the doctors have failed to understand, madaktari ambayo wako hapa duniani ambayo wanaenda katika science, why these cells zinakataa sukari. Na ndio unaona mtu akiwa na diabetes anasikia njaa sana. Na ndio unaona mtu akiwa na diabetes asipokula hizo madawa hata anaweza anguka. Sio kama sio iko hivyo. People have never known. Yani yeye sasa the science wametafuta vile anaweza kuenergize wewe indirectly. Ndio sasa usifanye nini? Because your cells zimekataa, hazivuti hii sukari, hazijivutii, imekuwa blocked. Sasa hapa unatakiwa upatiwe the message, hapa ni insulin. Sasa ndio unaona huyu message ambaye anatakiwa kuharmonize the cell na hii sunlight, ndio hii city iwe inapata chakula vile inatakiwa. Hii messenger ambaye ni insulin, kwa nini anakuta hawezi kubalika apeleke sukari pale? Hapo ndio science imefail kujua. Lakini sisi tunaiangalia in a mystical way ndio tuweze kuona, tunaiona sasa why. This is a broken covenant. There is a broken covenant why this has happened. So why? In the great order, every element gives and receives. That is the order of nature. Every element gives and receives. The earth receives the sun. The plant receives the earth. Animal receives the plant. And humanity receives all. When this covenant is kept, life flows as a circle. Diabetes reflects a rupture. Diabetes reflects a rupture. The cells refuse the gift. The cells refuse the gift. The sweetness circulate without home. And the covenant of reception is broken. The cell refuse the gift. The sweetness circulate without home. Ni kusema sukari inazunguka wapi? Nyumbani, yani inazunguka katika damu, lakini haina home. Because the home is the cell. Ilikuwa inatakiwa iwe received in the cell. Sasa sukari inazunguka tu kwa damu. Na cells zimekataa. Na cells zimekataa, haina nyumbani ya kukaa. Sasa inazunguka tu. Sawa? So too in societies, when wealth is hoarded and not shared, abundance becomes poison. When the word of God is heard but not received in the heart, it hardens rather than nourishes. Thus, diabetes is not merely a personal condition, but a sign of a cosmic truth. The refusal of rightful reception turns gift into burden. So, up to there, I think tumeelewa vile diabetes inaingia, ama the condition of the body. So how the sugar become and why the sugar becomes a burden. So before we go on, let us see a bit of dialogue. Kwanza up to there tuelewe. Let us see here, we are going to see the desire. We are going to have a dialogue of the desire of something and receptivity. Because here, you will find that man wants to eat. He has a desire.
and you want to eat truly. But there is what we call receptivity. Receptivity here, it is the cell which must receive. So you want to see this desire and receptivity of the cell. Where do they go wrong? Kwa nini the cell zinakataa nini? Sukari. So desire inasema I am sweetness, because here it is sugar. Na ndio unaweka kwa mwili. I am sweetness. I am the longing for delight. The taste of honey. The comfort of food. The thrill of pressure. The promise that life may be rich and full. Without me, you would not rise from your bed, nor plant, nor create, nor seek love. I am the fire that moves the soul. Sasa hiyo ni sukari, the sweetness. Tumeona sukari ina act as the sunlight in the body. Unasikia vile nakwambia, without sweetness, that sugar, hata kuamka huwezi fanya nini? Huwezi amuka. Because hiyo ndio inafanya ufanye nini? Uamuke na ufanye kazi. Sasa nakwambia hivyo. So receptivity now, ambaye ni cell ile inagojea, inasema hivi, and I'm the gate. Mimi ndio mlango. I open when it is time, and close when measure is reached. Kwa hivyo kuna wakati inafungua, lakini wakati imetosha inafanya nini? Inafunga. I let desire enter the self, not to flood, but to nourish. Nasikia, I let desire enter the self, not to flood, but to nourish. Not to overwhelm, but to sustain. Without me, sweetness is not light, but burden. Not joy, but fatigue. Kwa hivyo hapa ni kumaanisha the cell sasa hapa ndio inaongea. And I am the gate. I open when it is time, and close when measure is reached. Kwa hivyo ni kumaanisha hii cell kuna vile inafungua na inafunga. Sawa? I let desire enter the self, not to flood. Wanga na kubali desire ikusukume, lakini not to flood. Isifanye nini? Isiwe nyingi. Isiwe ati I let desire enter the self, not to flood, but to nourish. Nakubali tu desire isiwe nyingi, lakini iwe tu nile kunourish wewe. Sasa ni hii receptivity nasema, not to overwhelm, but to sustain. Hii desire wanga na control isiwe nyingi sana na isiwe kidogo sana, ama isizidi. Lakini nasema without me, sasa receptivity. Sweetness is not light but burden. Lakini ikiwa mimi sita receive hii sweetness, haitakuwa mwangaza, itakuwa nini? Giza. Itakuwa a burden. Itakuwa burden. Kama mimi hii sukari sita ikubali, nikikataa, it will be a burden. Sasa tunaona itakuwa burden, kwa sababu mimi ndio nafanya nini? Mimi ndio nafungua mlango, ndio nafunga. Mimi ndio naangalia na balance hizi vitu zote. Sasa ikizidi haitakuwa light. Kusema ikizidi haitakuwa light kumaanisha light here ni kumaanisha it is the light of life, because it's going to give life through the cell. Na ndio cells ndio zinafanya kazi as a cities. So akikataa itakuwa a burden. Haitakuwa joy, but itakuwa fatigue. Sijui kama tunaelewana, itakuwa fatigue. Hebu jiulize, wakati mtu wa sukari amekosa kabisa dawa, nini wanga anafanya? Anakuwa energetic ama kuchoka? Ni kuchoka. Kuchoka. Si kuchoka? Yeah. Hivyo ndio nasema.
Without me, sweetness is not light but burden, not joy but fatigue. Kwa hivyo kama sitachukua, itakuwa raha. Hutasikia raha, itakuwa fatigue. Itakuwa fatigue. Sawa? Desire inauliza. Koja kidogo. Desire inasema, yet I feel myself spanned. I knock at the cell. I flood the bloodstream of the mind, and you receive me. You refuse me. Sasa ni desire inasema, yet I feel myself spanned. I knock at the cell. I flood the bloodstream of the mind, and you refuse me. Sasa desire inasema, mimi wanga saa zingine nashindwa. Manake I knock the cell, na knock. I flood the bloodstream, na kuja yani desire sasa ni sukari. Imejaa yani the bloodstream of the mind, and you refuse me. Wacha tusikie vile deceptivity itasema. Am I not abundance? Why do you close your gates? Sasa ni decide, why do you close your gate? Kwa nini unafunga mlango? Deceptivity inasema, because you come in excess. Because you come in excess. You arrive like a storm, not like a gift. You come, yani unakuja in excess. Ndio mimi wanga nakataa. So ndio mtu awe kabisa anaumia ama ako hii sukari inaleta shida. Unasikia hapa anasema mimi wanga nakataa ni kwa sababu unakuja kwa wingi. Unakuja kwa wingi sana. Unakuja kwa wingi sana. So inakuja kwa wingi sana. Hebu tuone hapa tutaelewa. You do not come like a gift. Wewe ukuje kama a gift, kama zawadi. Kama zawadi. Because ni kumaanisha kuna vile unafaa kukuja kwa kiwango fulani ili niridhike, nikupokee kama zawadi. Kama zawadi nikufungulie. Sasa unakuja kwa wingi sana. Kukuja hata mimi unaweza nidhuru. Kwa maana nafunga. So anasema you fill the rivers without warning. You fill the rivers without warning. That means the rivers are not in the blood. You fill the rivers without warning, and I cannot open lest the city is drawn. Kwa hivyo wewe unakuja kwa wingi sana without warning, na siwezi kufungua the city kwa sababu umekuja kwa wingi. The cities are going to draw. Hivyo ni kumaanisha utanidhuru. Hivyo umesema hii shuka ikiwa mingi sana, if the cell is going to open to 8, itafanya nini? Itaidhuru. Sasa is a protection in a way. Ni kama na kwamba inataka kuambia mimi nafunga kwa sababu of a higher protection. Kutokufungua kwangu ninajikinga na wewe. Najikinga na wewe. Usinidhuru. Sawa? So you fill the rivers without warning, and I cannot open lest the city is drawn. Desire without measure is poison. Your sweetness must be tempered, else I protect the soul by closing. Your sweetness must be tempered, else I close. Ndio the soul isifanya nini? Isiumizwe. So hapo sasa tumeona. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mtu ndio apate diabetes. There is a problem that sugar inaingia kwa damu without control. Inaingia kwa wingi sana. Sasa ikiingia kwa wingi sana, the cells haiwezi fungua. Ina sense danger, inafunga. Kwa hivyo damu inajaa sukari. Manake kuna kitu ambayo imefanya. Nini hii imefanya sukari iwe excess ama iwe inaingia kwa wingi. So desire anauliza, but if you never open, kama utanifungulia, but if you never open,
I turn bitter. I linger unreceived. I weigh down the blood of the psyche. The soul grows weary. I was meant to be joy. Instead, I become heaviness. Sasa namwambia, kama hutanifungulia, if you are not going to open, I turn bitter. I linger unreceived. Yani sasa ni kusema hii desire, yani desire haifurutwi. I weigh down the blood of the psyche. Sasa ni kumaanisha yeye anarudi chini. The soul grows weary. Nasikia kabisa yani I'm wearied. Sina nguvu. I was meant to be joy. Sasa ni desire. Instead I become heaviness. So hii desire yangu bwanake lazima nikule ama isukari yani ni sasa badala hata kuwa joy kwangu imekuwa sasa tena ni heaviness. Sasa ndio hapo ugonjwa wa diabetes. Sasa imekuwa ni shida. Because kukula lazima ukule. Si ni kweli? Kwa hivyo sukari lazima ifanye nini? Iingie. Hii sukari haitachukuliwa. Inaenda kwa wingi sana mpaka cells inafunga. Sasa hii desire itaenda wapi? Sasa conflict inaingia of nature, imbalance inaingia. Desire iko ya kukula sukari kwa sababu lazima ukule. Pale inakataliwa. Na receptivity anamwambia, then let us learn rhythm. Kama hapo ndio unaona iko shida, let us learn rhythm. Rhythm ni kusema wacha tuelewane. Rhythm vile tunafanya nini? Tutapeleka? Anamwambia, do not flood but flow. Don't, kama unataka tuelewane, do not flood but flow. Do not demand all at once, but come as the sun comes each morning. Nasikia? Do not demand all at once. Do not demand all at once, but come as the sun comes each morning. Gentle, steady, and sure. If you arrive in harmony, I'll open the gates, and together we'll nourish the soul. Sasa hapa ni the desire na the cell. Sasa anasema sasa hapa lazima tuelewane. Manaka tusipoelewana hakuna vile mambo itakuwa sawa. Mpaka tuelewane. Usikuje vile unakujanga, kuja pole kwa wakati yake, kama jua vile inakujanga asubuhi pole inakuja ndio sasa tupelekane. Nayo desire inamuuliza, then I see, to be fulfilled I must be measured. To be joy I must be received in time. For abundance without receptivity is torment, not delight. Sasa the desire inajua, the abundance without receptivity is torment, not delight. Receptivity na inasema, and I see, I must refuse all sweetness. To close always is death, as to open always is ruin. Nasikia? Amesema, and I see, I must not refuse all sweetness. Sasa naye amwambia, I see, I must not refuse all sweetness. Kwa sababu gani? To close always is death. Kwa hivyo hata kana kwamba nakataa, lakini lazima niwe na receive some sweetness. Manake nikifunga kabisa ni kifo. To close always is death, as to open always is ruin. Na kufungua always bado ni ruin. Healthy is our dance, desire and receptivity. Meeting in rhythm, turning sweetness into light. So here
Let us reason out a bit here. Because diabetes is a disease ambayo imesumbua watu, hata watu hawana madawa. Hata wacha tuseme diabetes is a disease ambayo haina nini? Dawa. Iko naye? Haina. Because what scientists has done, ile kitu hawaelewi, scientists what have done, wamekuja wamejua, okay, they have tried. Wamejua kabisa hapa kuna sugar. Na hii sugar lazima ivutwe katika mwili. Na the message hapa ambaye anakuja kwa cell, anafungua ndio cell ifungue, hii message ni insulin. Ambaye insulin inazaliwa na nini? Na pancreas. Pancreas ndio ina control this insulin. Sasa ndio hii sukari isiwe nyingi sana, na isiwe ndio the cell ifanye nini? Ifungue. Nataka hapa muone, because hivyo ndivyo inaenda. Sasa scientists wanajua kweli sukari inakaa, sugar can flood in the blood. What are we going to do? We are going to create an artificial messenger ambaye atakuwa anaregulate hii sukari, because umesikia pale the cell imesema namna gani. Wacha tuelewane. Ukija controlled, mimi nitafungua. Lakini ukija ukiwa excess, sitafanya nini? Sitafungua. So scientists wamejua, okay, now if we are going to create artificial insulin, because shida hapa ni insulin, the messenger ndio anashindwa kucontrol, na ndio unakuta hii sukari ina flood kwa sababu there is a messenger ambaye ameleta shida. Kuna disconnection pahali ya messenger ndio a control hii sugar isi flood, na ndio the cells ifungue. Sasa wanakuja wanaweka insulin hapa. Insulin kazi yake ni kucontrol this sugar in the blood, iwe a level enough, a good enough, ndio the cells za mwili zifanye nini? Sifungue. One thing wamejaribu, kwa sababu wametanganya nani? Na nini wanatanganya pale? Ndio ifungue cell. The cell ndio inatanganywa, na inaona kabisa kweli hii imekuja, hii kiwango imekuja vile nilikuwa nataka. Ile ilikuwa nataka. But the problem is this insulin is artificial. Imetengenezwa. It is not original. And the natural one inatoka katika pancreas. Na hii pancreas ndio iwe kabisa imeshindwa kucontrol this sugar here. There must be an internal problem. Shida ambaye imefanya hiyo kitu, hiyo nini ifike hapo. Sasa shida inatokea, the scientists, they don't study this. This is what they call insulin resistant. Yani insulin resistant ni kumaanisha hii insulin, hii blood ambayo iko hapa ina resist. Unakuta it doesn't control. Sasa wakati wametengeneza artificial, in short, ndio tuelewe, nisiende kwa ndani sana, they bypass pancreas. Sasa pancreas wanafanya nini? Inaacha ikuwe imerara, inawekwa kando. Na wakati imewekwa kando ni kumaanisha wameifanya iwe dormant. Sasa wewe ni kana kwamba hauna pancreas in yourself. Sasa utakuwa unatumia insulin ambayo inawekwa, na ndio unaona hawa watu wanafika ni kudunga sindano, ni kunywa dawa. This all wanafanya ni kubalance insulin, ndio the cell sio zinafungua, huyu mtu ako na energy na anafanya kazi kama watu wengine. Sasa shida inatokeanga hii pancreas ambayo bypass, na kila kitu tumeona it is interconnected. Kila kitu kuna kazi inafaa. Ni kumaanisha wao they have done great work, but hii pancreas
What about it? Why you have made it dormant? For how long is going to remain dormant? Now, if it's going to remain dormant, how far is it going to affect the other organs? Because ukiona pancreas pali iko wapi? Imeungana siku ngapi? Iko liver, kidney, pancreas zinakuwa zimeshikana zote pali pamoja, which means they are the engines. Hizo ndio mwili, hizo ndio the engine. Mwili mwingine yote ina receive from that engine. So ni kumaanisha kuna kitu ambaye daktari ambaye hapo wamekuingiza ambaye it is not hata wao hawajaelewa. But now we don't blame them. They are okay kwa sababu in the first sense wamejaribu kufanya nini? To prevent death. They have done their best possible how to prolong your life. Kwa hivyo that is heko. Wamejaribu na ni kweli kabisa. But what about the treatment? Is that the treatment? Your treatment, is it the real treatment? No, it is not. Because that is just symptoms. You have known the symptom, you have tried to find out how you can control it, and in actual sense you have helped. But the problem is you've never cured the disease. You never cured the disease because the disease was not an artificial insulin. The disease was how to make that pancreas to come into life so that it can do its work. So let us see the remedy, how we can help it or how we can treat it. Because in everything God has an answer. God had given all the herbs in this world. He knew diseases were going to come. Nalijua. So, we have seen that diabetes is a wandering of sweetness from its temple. The sugar, which is meant to be the inner fire of life, escape into the river of blood without being taken up into the cells. The gatekeepers, the pancreatic isles that pour forth the messenger's insulin, grow weak or deaf. Thus, the sweetness, instead of nourishing, becomes a flood. And the body thirst starves and wastes in the midst of abundance. So the food does not descend into the members. In that sense, the food does not descend into the members. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mtu chakula hata akikula haziwezi fika kwa mwili. They are not absorbed. So it is like a manna fell but was not gathered. The fire of life is estranged from the vessel. This estranged breed thirst, fatigue, wounds that heal slowly, and eyes that dim, for the harmony between the watery and the fiery principle is disturbed. Hiyo yote tumeangalia. So, and what herb has internal wisdom planted that may recall balance and guide the sweetness back to its dwelling? And what herb has the internal wisdom planted that may recall balance? Which means there is a balance ambaye imepotea katika the cells, the pancreas na the messengers insulin, kuna balance imepotea.
Na hii balance ndio inafanya imeleta hii shida. And this balance, you never know what caused it. Ndio ipotee, huwezi kujua. Ni mambo mengi sana ambayo unaweza kusema they have caused that imbalance. Because hakuna kitu ambayo imefanyika, ni hiyo imbalance tu imekosa. Uko na pancreas, uko na liver, uko na kila kitu. Hakuna kitu ambayo hauna. But hii balance imepotea kwa sababu gani? So, and what herbs, the seeker mwenye natafuta, and what herb has the internal wisdom planted that may recall balance and guide the sweetness back to its dwelling? The master anasema, many are the green physicians, each carrying a signature of healing. So, the first one, we are going to look at it. Some of them, myself, I've never seen them. So it's not something that I'm going to tell you, it is this. But you also, as a searchers of truth, na nyinyi sasa mnatakiwa kila mtu atafute, kwa sababu miti zingine hata siwezi kujua where you can get them. Kuna mti inaitwa fenugreek. Wacha nisiandike hapa ndio mtu aende atafute, kwa sababu tuko na internet. Unaweza tafuta na simu na nini, unaweza kuipata. Moja inaitwa fenugreek. Alafu kwa scientific term inaitwa Trigonella Phoenum gracoem. Gracum. That is the first green physician that somebody needs to take. Fenugreek. If you go to internet, you can get them. If you give these young people, they know. They can find it, even the pictures, kila kitu. They know how they can get them. So, its seeds are a bittersweet. Its seeds are bittersweet, teaching the body to humble its appetite and to open the door for sugar to enter the cells. It balances hunger and satiety. Ni miti, lakini its seeds are bittersweet, teaching the body to humble its appetite and to open the door for sugar to enter the cells. It balances hunger and satiety, which means it is going to help unravel this imbalance. Instead of taking insulin, itasaidia the cell, when you have taken this, to open up. Inafungua to open up. Kuna kitu umesoma hapo, ni seeds zake. Its seeds are a bittersweet. Ni seeds zake. Seeds zake ndio. Yeah, its seeds are a bittersweet, teaching the body to humble its appetite to open the door for sugar to enter the cells. Kwa hivyo inaonekana ni mbegu zake. Another tree ambayo inasaidia inaitwa bitter lemon. Inaitwa acha nione. Inaitwa bitter melon. The second one inaitwa bitter melon. Bitter melon, scientific name inaitwa Momodica carantia. Momodica carantia. That is scientific name. Bitter melon. Labda wengine wasai kuiona. Bitter melon. This fruit, wrinkled like the trials of life, carries an insulin-like virtue. It chastens the wandering sugar, leading it homeward.
bitter melon. This fruit record like trials of life. Hako nafikiri unaweza kukaona. Kuna kamatunda kanakuaga kakorafu juu. Ka greenish kanakuaga karafu. Mkiangalia hivi, wacha hii mnaita sijui nini. Wacha ile siku hizi iko na miiba, wacha na hiyo. Kuna kingine lakini kakorafu juu. Rough kabisa, kanakaa rough. Nikabita kanaitwa bitter lemon. Kamechomoka hivi kama cucumber lakini sio cucumber, yani kako rough juu. Hako ndio kanaitwa bitter lemon, bitter melon. This fruit wrinkled like the trials of life, wrinkled. That wrinkled, utakuja kako wrinkled, carries an insulin like virtue. It chastens the wandering sugar, leading it homeward. That is another green physician ambaye atasaidia. The third one inaitwa cinnamon. Cinnamon nafikiri hiyo nimeiona sana, hata is very common. Cinnamon, scientific name inaitwa cinnamon verum. Cinnamon verum. So hii inaitwa is a bark of fire. It warms the blood and make it more obedient to insulin, harmonizing digestion with the circulation. Nasikia harmonizing digestion with the circulation. Kwa hivyo hizi zote zinataka kuharmonize mwili ndio irudi back to normal. Sawa? The fourth one is holy basil. Naitwa holy basil. Wacha tu ni rabu hizi nimeweka. Ama bado iko nini? The fourth one inaitwa holy basil. Holy basil. Scientific name inaitwa tulsi. Hii holy basil is sacred to the gods. Kuna moja hiyo shai kuisikia wewe hii holy basil. Holy basil is sacred to the gods. It calms the storm within, guarding the isles of the pancreas and aiding the spirit of assimilation. Inaitwa holy basil. If you can get these things, don't meet usipate, the better. But where there is desire, there is a way. Sasa hii ni mtu kabisa atafute. Hii inaitwa holy basil. Ya tano inaitwa Gymnema sylvester. Ya tano inaitwa Gymnema sylvester. Gymnema sylvester ambayo inaitwa the sugar destroyer. Is a sugar destroyer. Naona hii inaitwa Gymnema sylvester, it is a sugar destroyer. Inaitwa sugar destroyer. It leaves nerve the tongue to sweetness, teaching detachment. And within the body, it revives the burnt out isles that should welcome sugar. Hiyo ndio kazi ya hiyo. Inaitwa Gymnema sylvester, the sugar destroyer. Haya, ya sita ni aloe vera. Aloe vera hii ya kawaida. Si unaiona hiyo? Moist and cooling.
It heals the fiery thirst of diabetes, purifies the blood, and soothes the wound that this sickness leaves behind. Hiyo ni aloe vera, moist and cooling. Kwa hivyo kumaanisha hapa, it heals the fiery thirst of diabetes. Sijui kama watu wa diabetes wanakuwa thirst, the fiery thirst, I don't know, but hiyo sasa ni aloe vera, ni aloe vera. Ya 7, nettle. Nettle hii ni stinging nettle, ndio inaitwa Utica dioica. The stinging leaf, once tamed, strengthens the blood and guides the kidneys, which in diabetes bear too heavy a burden. Ya 6 wakati weke hapa ni aloe vera. Aloe vera ni ya kawaida. Ya 7 hapa ndio nettle, stinging nettle, kila mtu anaijua hii. The stinging leaf, once tamed kumaanisha yani umeikata na imemaliza, yani labda once tamed, strengthens the blood and guides the kidney, which in diabetes bear too heavy a burden. Kwa hivyo hiyo ndio ina soothe the kidneys. Manake sijui how they bear the burden. Labda ukistudy vizuri mambo ya diabetes unaweza elewa na ujue how inaweza. So the seeker anauliza, so each herb not only heals the body but speak a mystery of the soul. Kwa hivyo hii herb si ati peke yake it speak a mystery of the soul. There is a connection deeper than we can think. Si ati tufikiri ati tu is just a herb. This one hii unapatiwa na mystics. Si ati ni watu ambaye, these are the metaphysics, wale watu wanaangalia vitu as they were, what God created. Si ati ni kitu atufikiri ati wanaongea hivi, no. So each herb not only heals the body but speak a mystery of the soul, which means there is a very big connection of the whole body with that, and that's why they know hii ukinywa itafungua, italeta balance. Maana hapa ile kitu inakosa ni nini? Ni balance ya vile cells inatakiwa kufungua without using sasa hii insulin ambayo imeletwa artificial na madaktari. Sasa hizi inaweza kufungua, inaweza kubalance na hiyo sukari iishe, na hiyo balance irudi. So diabetes is both a bodily sickness and an allegory. It is the estrangement of sweetness from its rightful place. Healing comes not only of her, but by aligning with the will, but by aligning the will with moderation, the appetite with thanksgiving, and the life with the balance. Herbs aid, but the deeper cure is remembrance of the inner harmony of those herbs. Ni kama vile tulisema juzi that vitu nyingi tunatumia, we don't even say thanks, hata tuombi, si ni kweli? Sasa nakwambia si ati nichukue sasa herbs, wewe unasema sasa hii ndio dawa. One thing you have to talk to them, because Mungu nimesema inaweza kusaidia wewe. You pray so that the blessing of that herb ifanye nini? Ifanye kazi. So lazima hapo and we remember that wewe usione ati nini useme hapana, sasa mimi nimeambiwa ni hii, sasa wewe kazi yako ni kwenda tu wewe. So the seeker anauliza, then to take the herb is also to take a lesson. Yes, child. When you taste the bitter, learn discipline. When you taste the sweet, learn gratitude. For the true medicine is a marriage of body and soul in the rhythm of divine wisdom. So lazima ukobaini zote. Sasa hapo uambiwi ati uchukue nikana kwamba unaambiwa ni hii na wewe sasa hapo ukatae ukatae kusikia. Then take the herb
Then to take the herb is also to take lesson. Yes, child, when you taste the herb, learn discipline. When you taste the sweet, learn gratitude. For the true medicine is a marriage of body and soul in rhythm of divine wisdom. Sawa? Alafu sasa kuna the mystery of the herb. But when the gatekeeper sleeps, when the eyeballs of the pancreas grow weary, the sweetness wander unattended. It floods the blood like an ungoverned river. It starves the body, though the table is full. This is the sickness men call diabetes. A thirst unquenchable, a hunger unsatiable, a light dimmed in the eye, a slow healing of wounds, a wasting in the midst of plenty. Is a wasting in the midst of plenty. Ni kusema, yani una starve, lakini mwili na starve, lakini sukari ni uko naye mingi sana, but you are starving amidst the plenty. So the mystery of the herb. Yet, the eternal gardener sowed remedies in the green earth and clothed each with a sign of its virtue. He gave them as living parables to heal both body and soul. So, fenrook, hiyo tumeweka pale. The herbal seed, bitter yet nourishing, teaches the flesh to bow before measure and open the hidden doors of assimilation. Bitter melon, wrinkled fruit of trial, a likeness of suffering born into sweetness. It carries in its veins a likeness of insulin key, unlocking the closed gates of the cell. Hiyo ni bitter lemon. Bitter melon. Cinnamon, bark of fire, warming the streams of blood, making them supple and obedient, harmonizing the tongue of digestion with the voice of circulation. You see, hii wakati unakula chakula ni kumaanisha kuna harmonization na circulation bado inatakiwa kuwa harmonized. Holy basil, tulsi, sacred fragrance, guardian of fires, it calms the unrest within, shielding the eyeballs of the pancreas and whispering peace, the spirit of life. Hiyo ni miti, whispering peace. Gymnea, the sugar destroyer, it leaves silence the tongue's craving, teaching the detachment from excess. Yet within the body, it stirs the sleeping embers of the insulin seed. It stirs the sleeping embers of the insulin seed. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna seed ambayo iko katika pancreas. Hii seed ndio inaamusha, ambaye inakataa pale wakati ndio sukari ikuje ndio ilikataa kufanya kazi. Sasa hii naye inaenda inaamusha, ndio mtu anarudi back to normal. So, but herbs alone are not the final cure for diseases, both flesh and symbol. Diabetes is a strange sweetness, the gift of delight torn from its order. Therefore, let man learn to receive the sweet with gratitude, to welcome the bitter as discipline, to walk in moderation, to remember the harmony of creation. Then the herb shall heal the body, and the lesson shall heal the soul. Sawa. Here is Theological Treatise on diabetes and herbs that heal. Sawa. Nikimalizia, the spiritual correspondence of the disease. How is it connected spiritually? Because everything is connected. The pancreas, which prepares the messenger insulin, signifies the faculty of mediation. Pancreas. How love directs itself into act. When this fails, delight loses its order. Nasikia? Pancreas.
When this fails, delight loses its order. The cells, which hunger but receive not, represent the faculty of the soul, starving for the true nourishment. Even through the river of sweetness flows around them. The thirst of their beauty reflects the insatiability of the fallen will, which consumes endlessly but is never satisfied. So, why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? That is Isaiah 55:22. So, in short, nataka kusema hivi, tumepata miti, hiyo that's the most important thing, na mumesikia. Tumepata the ultimate, sasa hapa ndio napatiana the final nini. The ultimate physician is Christ, who bore our infirmity. So because it's very important. That is Isaiah 53:4. The ultimate physician is Christ, who bore our infirmities. Herbs are his natural sacrament, appointed for our bodily health. But the deeper cure is the restoration of order in the soul. Nasikia? When love, the sweetness, is wedded to wisdom, the measure, then harmony returns both within the body and within the spirit. So, let man use the herbs with thanksgiving. Let him live with moderation, prayer, and gratitude. Let him see in his sickness no despair, but a summons to higher alignment. So those are the things that for the healing of the flesh is temporary, but the healing of the soul endure into eternity. Kwa hivyo hata kana kwamba you are treating yourself, lazima you aim higher na uone mambo that you are not just treating the body, you also want to be healed in the soul, in the soul. So thus diabetes is both ailment and allegory, both disease and doctrine. It is healed outwardly by the herbs of earth, and inwardly by the right ordering of delight in God. In this harmony, the sweetness returns to its rightful dwelling, and health is restored. Kuna mambo ingine, health is restored. Kwa hivyo ujue hivyo ndivyo ilivyo. Health is restored na itakuponya, na mwenye kabisa atangangana na hiyo, mimi najua atapona kama hatataka shortcut. Amen.